¿cómo están? Bienvenidos sean todos a este canal. El video de hoy va a ser un recorrido por la tienda Arcoiris. Es la tienda china que yo les estuve mostrando en algunos videos. Entonces el día de hoy voy a mostrarles todas las cosas lindas que pueden encontrar aquí. Quiero darle un dato y es que esta es una tienda china que queda aquí en Puerto Plata, en la ciudad de Puerto Plata, en República Dominicana. Pero aunque esta tienda no la puedan conseguir en otros pueblos, le puedo dar una referencia de las cosas que pueden encontrar en las tiendas chinas, que son muy económicas y que nos ayudarán a nosotros a mantener nuestra casa bonita, pero sobre todo sin gastar mucho dinero. Escuchan ruido, me van a disculpar, pero estoy en la vía pública, en la calle. Entonces vamos a empezar con este corrido en esta tienda que le voy a mostrar ahora.
It's been a roller coaster, but you stayed. And now I'm taking over for the day. Cause I can be what you wanna be. And I can feel but you lie for me. Take me to a place I'm calling for. Open up the doors I'm knocking on. Oh, I'm losing control. But you lie for me. Take me to a place I'm calling for. Open up the doors I'm knocking on. Oh, I'm losing control. Be the one to live my fantasy. Show you crave your hands all over me. No, I'll never let go. It's been a roller coaster, but you stayed. And now I'm taking over for the day. Cause I can be what you wanna be. And I can feel but you lie for me. Take me to a place I'm calling for. Open up the doors I'm knocking on. Oh, I'm losing control. But you lie for me. Take me to a place I'm calling for. Open up the doors I'm knocking on. Oh, I'm losing control. Be the one to live my fantasy. Show you crave your hands all over me. No, I'll never let go. Cause now I'm falling for love.
Espero que hayan disfrutado el recorrido por la tienda. Decidí quitar el audio original del video, muchachas, porque había mucha música y aparte yo hablé demasiado y no quería como distraerla y que ustedes pudieran disfrutar de todas las decoraciones que pueden conseguir aquí. Una cosa que me faltó filmarle fueron las lámparas de techo, pero eso será en otro video. Nos vemos hasta la próxima, mil bendiciones para todas y no olviden compartir y regalarme un like. Bye.